amesema kuwa kufuatia hali ambayo fedha za umma zinatumika vibaya katika taasisi za serikali, mamlaka husika zinapaswa kukabiliana na mtu binafsi anayehusika na ufujaji wa pesa za umma na wala sio taasisi zenyewe. Gathungu alikuwa akizungumza kwenye programu ya uhamasishaji wa ripoti usimamizi wa fedha za umma. Akizungumza wakati wa programu ya uhamasishaji wa ripoti ya mfumo wa usimamizi wa umma, Mkaguzi mkuu wa Hesabu Gathungu amesema kuwa tathmini ya pili ya ripoti ya mfumo huo itafanyika kwa uwazi na uwajibikaji ili kuziba mapengo ya kutolewa kwa rushwa katika idara ya serikali. I believe we have improved from the last assessment, but we shall wait and see because I like speaking from figures and facts. Ladies and gentlemen, the Constitution of Kenya requires us to ensure that there is openness and accountability, including public participation in financial matters. It also requires us to ensure that our public finance management system promotes an equitable society and that there is clear fiscal reporting. I'll take this opportunity to add that, Jonah, there's still a big group of institutions that we must bring on board when we are auditing, that we must separate from mainstream state departments or MDAs, like the tribunals. We are still mapping out in the Office of the Auditor General that we want them, because they have secretariats and they get budgets, that they prepare separate financial statements, and I will be reaching out to the Public Sector Accounting Standards Board. Aidha, mshauri wa fedha Kenneth Matiba amekiri kuwa njia zitakazotumiwa katika ripoti ya mfumo huo usimamizi wa umma zitawezesha kulinganisha ukaguzi wa kwanza na ule wa pili na utasaidia kuelewa zaidi mfumo huo. What we just wanted to do is to give the Kenya scenario, the picture where we are, what we are doing. Of course, we've been using PEFA to evaluate our PFM systems. There are quite a number of limitations. As I go through the presentation, you'll be able to see that. And also the reform areas around it. Mbunge wa Kiharu ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya bajeti Ndindi Nyoro amesema kuwa ikiwa serikali itahitaji kukopesha fedha, basi fedha hizo zitumike katika kuendeleza miradi ya maendeleo nchini, kwani miradi hiyo itawafaidi wa Kenya. The other countries are borrowing 1% less or 2%. This affects my grandmother, and that is what our development partners must know. It is not just macro figures. It affects my grandmother who doesn't know what GDP is. It affects my other grandfather in Nyando, the other one in Coast, who doesn't care what inflation is, and the other jargons that we use. Because just imagine if we were just priced fairly. The monies we are allocating to CFS, if our borrowing cost just went down by half only, and even half would be multiples of what other countries borrow at, we will free more than 400 billion to build roads, we'll free all that money to do housing. We will actually not be having the housing levy. Mavin Getembe, Look Up TV, Nairobi.